Hello, my dear subscribers. I'm Maria the Clairvoyant, and I'm gonna be doing general message for all of you. Um, so let's see. Um, Here's how I took my nails from this to this using Dashing Divas. Nail prep is super important, and luckily each glaze set comes with everything you need. hello, my dear subscribers. I'm Maria the Clairvoyant, and I'm gonna be doing a general message for all of you. Thank you for being here. Thank you. First of all, I'm gonna cleanse myself with this water that I have prepared for myself. I do this from time to time. This has a mixture of Florida water and 1800 which is a perfume. So we're gonna do the invocation. I invite the presence of our lovely spirits, my spirit guides, your spirit guides you, ancestors, my ancestors, you protectors, my protectors, to bring help and healing during this live session. May the divine love and bless us and inform my state. May inspiration guide this experience, bring wisdom to my heart and mind, and bring healing for all. So, Anabella, you sent me a question. Angela Echeverria, buenas noches, ¿cómo estás? So, I want to give you some free, a little one, because today I'm going to be doing a $5 super chats for everybody. If you have any additional question, everybody's getting a $5 super chat today only. I might change my mind next week and I'll do something next week. For now, is only one question. Okay, $5 for everybody. So you can do a super chat. Okay, and only tonight. Okay, it's only tonight, because I don't know if I'm gonna be with the same mood next week. All depends. I'm probably gonna be live on Halloween, which is Tuesday. Okay, so most likely I'm gonna be live for Halloween again and share this. And for Halloween, I may do the same thing on $5 questions all this whole week of Halloween. I'm gonna be doing that. I might. I don't know how I'm gonna feel Friday. I don't know how I'm gonna feel next for Halloween, Monday, or whatever. So I will be doing live sessions today, Friday. I believe I will be going live Friday. I might do it later on at night, since I'm gonna go out. Angela, buenas noches, ¿cómo estás? Everybody's gonna get a card for tonight. Tonight card is let's see. Para los que están aquí, tonight card is gonna be message from spirit, okay? Los mensajes del espíritu. So if you guys want to know what the spiritual team that Nushan says wants to tell you, I'll be reading you with them.
Okay. So Annabella sent me a question, and don't forget to like, share, and subscribe. Like, share, subscribe if you want a free card. Okay. Let me see. Let's see what Okay, so everybody's gonna be getting a super chat. So Ángela Echeverría, salgo con colegas de trabajo a un bar. Intentará algo conmigo Pablo Gutiérrez. Vamos a ver cómo viene Pablo Gutiérrez con Ángela Echeverría. So Lourdes Hernández, hola María, buenas noches. Llevo años sufriendo de muchas dolencias y no tienen aún un diagnóstico. Mi salud es cada vez peor, pero por favor, ¿tienes algún mensaje para mí? Muchas gracias y bendiciones. Lourdes Hernández, si quieres una carta, si quieres un mini reading, estoy haciendo un mini reading con $5. Si quieres hacer un mini reading con $5, estás bienvenida, ¿ok? So, así puedo intentar hacerlo más. Todo el mundo va a recibir una carta gratis y la carta gratis que estoy dando es mensaje del espíritu. A ver qué mensaje tiene. El espíritu te quiere dar a ti. Ok, buenas noches, Soledad. Perdona que la otra vez no te di la carta, se me olvidó. A veces pregunto y pregunto y pregunto, pero se me fue. Voy a estar en vivo este viernes porque es cerca de Halloween. Ok, y si Dios lo permite, el otro martes. Ok, so vamos a ver cómo viene. Primera pregunta es la de Anabela. Y Anabela quiere saber, deja ver cuál es la pregunta. Recuérdense, todo el mundo, si quiere una pregunta, es super chat. Ok, so, okay, I'm gonna read this guy. Okay, Anabela. Vamos a ver qué es lo que pasa con este hombre. Y después voy a leer. Everybody remember super chats is $15. I posted already. And always remember not to take the question until I get to review. Because if you delete it and I don't know where you are, I am going to I'm gonna forget. So remember, $5 super chat for everyone in general. Only today, okay? So let's see. I'm gonna use the Lovers Oracle. Okay, Annabella. I'm gonna use the Lovers Oracle. Okay. So let's see what message is here in reference to this person. What message is here in reference to this person? Okay. So the first card that you have is stability. So for this guy that I'm gonna call him Ray, he wants stability. Okay, stability, stability, stability. So that means that he's more or less looking for a steady relationship. He's more or less looking for a girl not to play with his feelings. Okay, Annabella. If you want me to read in English or Spanish, let me know. Okay, so the next card that he wants is I feel that he's been separated from somebody. Okay, either it's most likely that person dumped him because it's separation, thinking about a person and unsure about his future, and maybe that's the reason why he's looking for a stable relationship where he doesn't want to be jumping around. Somebody play with his feelings and he doesn't want to be played out. Okay,
So, and but he's moving on. He's moving on from his old flame or his old relationship. And right now he's looking for someone, like the card says, the boy receiving what you need. Like he's looking for someone to be in a steady relationship. Um, and he's trying to close his relationship with this person that left him or dump him, whatever the situation was. But he's looking for closure. So that's what I recommend to you guys whenever you go into a new relationship, make sure you close the old one. Why? Because you're gonna be if you don't fully close anything that you want to say to this person, either through text, to letter, through whatever the hell you want to do it, um, through the phone call or whatever, and you don't close this relationship and you have things that you want to say to this other person, it's best to close it, okay? So because like that you are open and fresh to talk to this new person and speak to this new person, right? So look at this. He was involved in a one-sided relationship, and what happens with some men is like they are involved in a one-sided relationship. They become like the breadwinner, or sometimes they give. Every time they go with a girl, the girls, they start paying for everything. Meanwhile, the they feel like because they having sex with you, that's all there is to it, and a guy must. And as you guys know me, I am a believer of 50-50 exchange of energy. So I do for you, you do for me. Okay. I don't believe in a one sided relationship, and that's where he was in. Okay. So él estaba saliendo con una persona, you say in Spanish, Anabela, and esa persona parece que él usó. Ok. Pero él quiere como una estabilidad en su relación esta vez. Ok. Y mira, um, él como que te está mirando. The sunglasses means que esta persona te mira, pero no te dice nada. Una persona que está mirando, está vigilando, tú sabes, está observando. No necesariamente tiene que ser un stalker, pero quiere saber cómo tú te comportas, ¿ok? So, él como que quiere una stable relationship, una relación estable, pero no se atreve a decir nada porque él en este momento está como quien dice mirando nada más, está observando, de como quien dice, hay hombres que miran a las mujeres y miran con quién tú hablas, cómo te comportas, cómo tratas a las demás gente, no dice nada, pero te están observando, ¿ok? Pero tú le gustas a él, ¿ok? Míralo ahí. Someone likes you, romance is blooming. Él como que anda, le gustas. Quizás no te ha dicho nada, pero si tiene el chance de decirte o de preguntarte algo, te lo va a decir, te puede invitar a un café, te va a invitar a algo. ¿Me entiendes? So, mira, pero ten cuidado porque la otra mujer está ahí. Esa mujer como que va a darse cuenta de que tú sabes que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y entonces ahí es donde se va a dar de cuenta para que dice the other woman, ¿ok? So la otra mujer puede estar vigilándolo también a él y él vigilándote a ti, así que ya tú sabes lo que hay. Ella puede estar interesada en él, pero no necesariamente dice que va a regresar con ella. ¿Tú me entiendes? Pero que sí, él te está observando y tú le gusta. Hasta ahí llega porque ustedes no han, él no ha hablado todavía. Pero si tú le hablas, él te habla, ¿ok? Si tú le hablas y le dices, hola, buenos días, ¿cómo estás? Él te va a responder, ¿ok? So, voy a sacarte la carta del espíritu para ver qué mensaje te da el espíritu, Anabela, ¿ok? Vamos a ver qué mensaje le da el espíritu a la mera. ¿Qué mensaje Anabela necesita saber esta noche? ¿Qué mensaje Anabela necesita saber esta noche? ¿Ok? El mensaje del espíritu es serenidad. Mira, the most important relationship you can have is with yourself. La relación más importante que nosotros podemos tener es la que tenemos con nosotros mismos. This is a time to honor, nurture, and love yourself
more by seeking out and removing any negative feelings and emotions that are left over from yesterday. So aquí te está diciendo, Anabela, que te ames tú, que busques en ti, que te honores, que te valores, que te quieras y busques en ti el amor. Saca de ti las cosas negativas, a los sentimientos o emociones de ayer o algo leftover. Quiere decir, tú tienes una relación antigua que todavía tienes, como quien dice, una pollita, sácala. Don't let the past issues and resentment intervene with your serenity today. Como que no dejes que lo que pasó en el pasado te haga daño en lo que estás pasando ahora. Y eso no es por nada, pero recuérdate que te lo acabo de decir. Así que cierra el closure, close the relationship that you had, do a closure y especialmente the advice towards him es que tú le hables. Él se va a abrir un poco contigo si tú le hablas porque él no se atreve, porque él le han dado como un warning. Lo que me dice el espíritu es que a él le han dado como un warning que you are the boss's wife or girlfriend. And, you know, if that's the case, como que te han puesto como que you're still messing around with that person, he's not going to dare to ask you out unless you let him know that you're free and you guys are not together. If it gets to the point to say, oh, you know, he may not even ask you, are you dating so and so? It's going to come from you. Okay. You got to ask and say, this is what's going on. Other than that, he's not going to tell you. Okay. So your advice is that talk to him, say, hey, how you doing? Good morning. You know, if you have a chance to smile and say, hey, how was your weekend? You know, like that. And he's gonna open up to you, but you're gonna be the one that's gonna break the ice. Okay. Because in his head, he thinks, or they had told him that you are with somebody else, you know, that you are with a big boss. And the last thing someone wants is get stuck in relationships like that. Okay. So, Ángela Echeverría, ese es el mensaje para ti, Anabela. So, thank you for your super chat. Ángela Echeverría, gracias por tu super chat. Mañana salgo con colegas de trabajo al bar, intentar algo conmigo, Pablo Gutiérrez. Vamos a ver lo que viene, lo que está sintiendo Pablo Gutiérrez contigo, que vamos a ver cuáles son las intenciones con Ángela Echeverría del 7 de septiembre del 87. Vamos a ver cómo está Ángela Echeverría y cuáles son las intenciones de Ángela Echeverría, colegas de trabajo, intentará algo con Pablo Gutiérrez. Vamos a ver cómo viene, entra Carlos Gutiérrez con Ángela Echeverría. Mira, aquí sale Transcending Obstacles Learning. Mira, este hombre está como en este momento saliendo o quiere salir. Si no ha salido todavía, está tratando de salir de una relación para poder entrar a otra. ¿Me entiendes? El hombre no puede estar solo por mucho tiempo. La mujer sí, recuérdense de eso. Y el hombre a veces deja a una mujer cuando ya tiene otra. El hombre es más preciso de salir con otra persona, ¿me entiende? Antes de dejar a la otra. En cambio, a las mujeres les digo yo, cierren el capítulo porque después estamos pensando en los dos hombres. En cambio, el hombre no. El hombre deja una, tiene sexo y él puede como hacer una barrera entre el sexo y la relación. En cambio, nosotros las mujeres tendemos a practicar del corazón, ¿me entiendes? Por la naturaleza que tenemos de ser caring people, de cuidar a la otra persona, ¿me entiendes, Ángela? Entonces, él tiene que salir de esa, pero no la ha dejado 100%, ¿me entiendes? Mira, él no está como quien dice enseñando sus sentimientos. ¿Ves lo que yo te digo? Que aunque tú le guste, no está diciendo, ella me gusta, voy a ir detrás de ella, ¿me entiendes? So, deja ver. Mira, key on a ring. Aquí es como que él tiene algunas cositas que hacer. Parece que también tiene opciones. Ok. Pero en este momento yo te dijera a ti que si
si te insiste a comer o algo, Ángela, puedes comer, pero él anda buscando a one night stand. Ok, so porque hay opciones para él. Hay personas que como saben que se ven bien, que parecen bien, quieren como una one night stand, pero una noche nada de pasión, pero todo depende de ti. Una cosa es lo que él quiera y otra cosa es lo que tú vayas a hacer con él. Y ahí es donde a veces los hombres cambian porque dicen, pero esta está dura, esta no me lo va a dar rapidito, ¿me entiendes? Entonces, y gracias por preguntarme, estoy bien, ¿me entiendes? Y mira, él tiene como un miedo de ser coindependiente con la persona. Parece que la relación que tenía antes está como en una coindependencia, que dicen que la dejo, pero a veces no se dejan. Ok, él como que le puede coquetear a la mujer, pero a veces regresa con la otra. So, yo le veo como unas cuantas cositas ahí a él medio raras, ¿me entiendes? Como que no, mira, la llave significa muchas opciones. One Night Stand todavía tiene conexión quizás con la del pasado, tiene como una máscara así y como que le echa más, tiene un ego bien alto. Trátalo para ver cómo se trata él o cómo, qué se cree él. Que si se cree que es el único que está acabando, ¿tú me entiendes? Así que ya tú sabes. Y mira, la otra carta dice, aquí me está saliendo como que quizás no es esta persona, Ángela, pero puede ser que vaya a ser otra que te vaya a llamar por teléfono y te vaya a invitar a salir. Quizás de ese grupo que tú vayas, tú le vas a caer bien a otro, ¿me entiendes? Porque esa persona te va a pedir tu teléfono y te va a decir que quizás salgan como en privado, ¿me entiendes? O tal vez solamente te pida el teléfono para que sean amigos, ¿me entiendes? Eso es lo que yo veo. Yo no lo veo saliendo con este que tú me preguntaste, ¿me entiendes? Pablo Gutiérrez, pero sí lo veo como a otro que te va a tratar de pedir el teléfono. Ve, aquí te sale un cambio. Así que deja todo que venga como tenga que caer. ¿Me entiendes? Si no es ese, es otro, pero la cosa es que salgas con alguien. ¿Me entiendes? Y que si no te use, ok, si no te da, pero que no te use. Ok. So déjame ver cuál es el mensaje del espíritu que te sale a ti, Ángela Echeverría. Vamos a ver qué mensaje Ángela necesita saber, qué mensaje los espíritus le quieren dar a Ángela Echeverría. Message from Spirit, message from Spirit. What is the message from Spirit? De Ángela. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Jessie. Mira, el mensaje te dice have fun. Diviértete. Si los dos te llegaran a invitar, que te inviten, pero no te vas a la cama con ninguno de los dos. Dice stop. When was the last time you have fun? ¿Cuándo fue la última vez que tú gozaste? When was the last time you took a chance and did something silly? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo raro? Something totally unlike you. Algo que no seas como tú. Something just for the joy of it. Solamente por reírte. It's long overdue for you to let go of your analytical mind. Dice, ya es tiempo, ya has dejado mucho tiempo de que estás solamente en tu mente analizando todo y trata de dar a tu mente un poco de pasión, un poco de fan, alegría. Mira la carta como está, una persona que se está riendo, está mirando para arriba, mira mucho amarillo, el sol, ¿me entiendes? Concentrarse en la felicidad, en gozar, en reírse. Eso es lo que te están diciendo a ti, Ángela Echeverría, así que no te concentres mucho en lo que viene, tú sabes cosas, por eso te dije, sal con los dos y no te acuestes con ninguno, y mira a ver cuál de los dos te trata mejor, ¿me entiendes? Porque si uno solamente quiere irte a la cama y llevarte a la cama, entonces ahí está bien jodida, ¿ok? So, Carla sacó el mensaje, Soledad Suárez, Helen Cuencas, vamos a ver qué quieres saber, Helen Cuencas. Te quiero consultar por Ezequiel Aborleda del 8 de septiembre. Como ven, este es uno de los dueños, me ve con buenos ojos. Ok, vamos a ver cómo te ve el dueño del trabajo. Vamos a ver cómo te ve.
Helen Cuencas, Ezequiel Arbolella. Pues mira, este señor te ve bien. Este señor, este es el 6 de copas que tú sabes, cuando tiene que ver con el trabajo, te ve una mujer trabajadora, te estás trabajando por tus hijos, ¿me entiendes? No sé si él lo sabe o se lo has contado, pero este hombre te ve con buenos ojos. Las copas hablan de una persona que tiene también buenos sentimientos. Puede ser que tenga hijos de la misma edad tuya, ¿me entiendes? Que eso le hace como una conexión contigo más fuerte, ¿me entiendes? Helen Cuenca. Vamos a ver qué otra cosa sale de Ezequiel Arbolella. Mira, bueno, prácticamente la diferencia entre tú y él es que él tiene mucho dinero. Ellos tienen una buena compañía y ese dinero parece que viene de herencia. Yo no sé si eso fue puesto por sus papás, pero aquí se ve como una cantidad de dinero bastante fuerte que ellos manejan, ¿me entiendes? Esa compañía trabaja bastante, ¿ok? Esa es la conexión que yo estoy viendo. Tú me estás preguntando cómo te ve. Entonces, mira, mira, aquí lo que se ve que hay mucho trabajo, mucha competencia. Hay a veces en ese trabajo se arman chismes y se hacen revoluciones. Eso quiere decir, si a él está saliendo esta carta es porque él no le gusta esa chismería y ese saberoco que hace la gente se pelea, discute, ¿tú me entiendes? Y esas cosas él no quiere, ¿me entiendes? Él no quiere que nadie esté con ese buchinche y esas peleas. Míralas aquí, ¿ves? Entonces él dice, ay, yo quisiera que todo este mundo se calme y que lo dejen tranquilo, que trabajen, hagan su trabajo y se vayan para su casa, porque esos berrinches a él no le gusta. Mira, a veces este hombre se siente triste también, ¿me entiendes? Yo no sé si este hombre está solo, ¿me entiendes? Porque me sale un hombre solo con un hijo, con un perro, y aquí me sale el 4 de copas, que significa como que a él quiere algo, ¿me entiendes? No sé si no tiene mujer o están dejados, están separados o la relación de ellos está mala, pero sí veo una soledad en él, ¿me entiendes? Mira esta mujer cómo está triste, cómo está sola, la carita de esta mujer, y eso sería la carita de él, ¿me entiendes? Si él fuera mujer, él estuviera así. Tiene mujer, pero parece que no es feliz. Mira, vengo. Esta carta significa el diablo en esta carta. Esta carta significa que puede ser también que tenga una pareja que sea de Capricornio, y si no es Capricornio, es una, perdón, de significa Escorpio o Escorpio, pero puede ser que sea también una persona que sea materialista, ¿ok? Y eso es lo que él lo tiene como demasiado desilusionado, como que él piensa que si él está con él por él o por el dinero, ¿ok? Entonces, deja ver qué más te puedo decir de él. Mira, 9 de copas, bingo. Este hombre tiene todo, pero no es feliz. Si él fuera feliz en el amor, me salieran el 10 de copas y no me sale el 10 de copas. Así que yo lo que te puedo decir es que sigue tratándolo bien. Cuando puedas hablar con él, háblale. No te quedes callada, ¿me entiendes? Si lo puedes saludar, salúdalo, porque siento que ese hombre tú le caes bien, ¿ok? No solamente como pareja, porque no te estoy diciendo que tú le gustas a él como mujer, sino que le gusta como tú trabajas, ¿me entiendes? Así que, Helen Cuenca, déjame ver cuál es el mensaje para ti. Ustedes saben que yo casi nunca vengo los miércoles y hoy vine. Pero era porque no pude venir lunes ni martes y a mí se me olvidó. Estuve muy ocupada el lunes y el martes y se me fue. Trabaja conmigo, estamos juntos siempre, pero es el dueño. Exacto, no importa que sea el dueño, pero le gusta cómo tú trabajas y cómo tú te comportas, ¿me entiendes? Así que déjame ver, Helen. Él le gusta cómo tú haces. Exacto. Tu mente es que trabajar con él, y vamos a ver qué mensaje te dan a ti. Be proud. Que dice, it's time to celebrate all you have achieved. Dice que en este momento celebre
todo lo que tú has hecho en esta vida, all that you are, todo lo que tú eres, all that you have become, todo lo que tú, cómo tú estás ahora. Every once in a while it's important to stop and acknowledge. De vez en cuando tú tienes que decir, parar y decir, yo, tú sabes, I'm proud of me, tú sabes, tener pride, como sentirte, déjame como ver cómo decir proud en español. Mira, en español dice sentirte orgullosa de las cosas que tú has hecho, en quién tú eres ahora y las cosas que lo que has hecho y vas a seguir haciendo. Así que si tienes el orgullo por el trabajo que tú haces, siéntete orgullosa de que eres tremenda empleada, tremenda trabajadora. ¿Me entiendes? Así que, Helen, eso es lo que más te admira él a ti y es el modelo que tú trabajas. Y aquí te está diciendo, mira cómo sale el pavo real, donde dice be proud, estar orgulloso de uno mismo. Sea que tú, en el caso mío, I'm proud que aunque sea una persona, yo antes me ponía a leer y aunque sea una persona me venía. Si a una persona le tengo que dar ese mensaje, a esa persona se lo voy a dar. Si me llegan 10 bendiciones, si me llegan 5 bendiciones, el punto es que I'm proud what I do y lo hago bien, si no, no lo hiciera. ¿Me entiendes? Así que tú sabes, trata de ver, de darte de vez en cuando en tu pecho o abrazarte y decirte hiciste un buen trabajo y no hay otra como tú. ¿Me entiendes? So, él le gusta como tú trabajas. So, deja ver qué más sigue. Helen Cuenca, Jessy Hernández, mío, ¿cómo será? ¿Cómo seré? Conocer a alguien en estas redes, ¿cómo se me mandará mensaje? Ok. Vamos a ver la carta para la economía. ¿Cómo será? ¿Cómo será alguien en redes? ¿Cómo se mira? Me manda mensaje. Ok, vamos a ver cómo está Jessy Hernández. Mira, Jessy, yo lo que estoy mirando sin abrir las cartas todavía es que si tú te has puesto a buscar en unas redes sociales que sean más, que aunque pagues un poquito, tú vas a encontrar a una persona de más calidad. Quiere decir que digamos que tú vayas a hacer un InHarmony, que es una de las redes que dicen que te machea con tu pareja. ¿Tú me entiendes? Te va a machear con una persona que ande buscando pareja también. ¿Me entiendes? Esa es una de las redes sociales. De nada, Helen Cuenca. De nada. Entonces, veo como que vas a buscar, si buscas ahí, vas a encontrar con una persona como con más profesión y una persona que quiera estar en una relación. También puedes buscar, digamos, como tú sabes, porque ahora también está el Facebook Dating y tú puedes buscar también como por ahí. Veo que son 2 aplicaciones que son seguras para buscar gente y que puedes ver el profile. ¿Me entiendes? Desde cuándo estas personas estuvieron aquí, lo que sea, pero sí veo que el eHarmony lo veo como un poco más bueno si anda buscando a alguien en las redes sociales, ¿ok? O en Facebook Match. No sé cómo se llama el website porque yo no ando buscando a nadie, pero el de Facebook también lo veo bastante bueno, ¿ok? So déjame ver, Jessy, cómo te viene en la economía, ¿ok? A ver, aquí está Ángela, aquí está Jessy. Ok, tu economía te va a sacar Page of Cups. Ok. Fíjate, mira, te estoy hablando de la economía y mira lo que te sale. Te va a salir una persona, porque la sota de copas viene una persona, esto quiero hablar de sentimiento, y puede ser que vaya a ser un poquito más joven que tú, ¿ok? Cuando me salen sotas
Y caballo significa que la persona, aunque sea 2 años, que sea más joven que tú, son 2 años. No importa, no te estoy diciendo que te metas con un teenager. Aquí puede ser una persona más joven, ¿ok? Y mira, the temperance. Puede ser que vaya a ser un sagitariano igual que tú, ¿ok? Porque esta es la carta de Sagitario, la temperanza, ¿me entiendes? Deja ver qué más, Jessie. Deja ver qué más. Mira, y te sale el sol. Vas a conocer una persona, si no es Sagitario, puede ser que sea Leo. Este es el signo de Leo, el sol, ¿ok? Y puede ser que sea un poco más joven que tú, ¿ok? Después que no sea menor que tus hijos, pues mira, mete mano, ¿ok? Vamos a ver qué más, porque eso fue lo primero que me mandaron. Es como que vas a conocer a alguien. Yo no sé si tú ya hiciste todas las cosas que yo te mandé, Jessie, pero si ya la hiciste, ahora te toca que te des baños de perfumes. Usa tu propio perfume, ¿me entiendes? Puedes echarte un baño de agua florida primero, después te echas un poquito de flores blancas para que te limpie. Tú sabes que te sigan limpiando cualquier mal de ojo, brujería, lo que sea que te hayan hecho o que te estén deseando. Y después que te des tu baño de flores, te puedes dar otro baño con flores rosadas, porque tú andas buscando amor, ¿me entiendes? No andas buscando pasión, porque el sexo viene tarde o temprano. Y mira, aquí te sale la fuerza. Aquí veo como que vas a conocer una persona de signo de fuego, como tú, Sagitario, Leo o tú sabes, o Aries. ¿Ok? Porque la strength es el signo de Leo también. Se usa para esos dos. Y fíjate, como que vas a tener esa energía, ¿me entiendes? De esos hombres como que te van a empezar, como que estuviste un tiempo en el verano achicopalada, que nadie te buscaba, pero ya viene el invierno, ya viene el frío, la gente quiere estar calientita en la cama. ¿Me entiendes? Entonces, mira la siguiente carta que te sale y esta persona te va a ayudar económicamente. No va a ser un hombre que va a querer estar contigo solamente acostarse y que no te dé, pero ni para un agua, que no te invite a comer, ni que no te regale, pero ni una botella de agua. ¿Me entiendes? Si veo que esta persona te va a querer dar. ¿Ok? So, mira, Jessie, te voy a dar una carta más y vamos a ver cómo te viene para el trabajo, ¿ok? So, y estas personas, como te digo, van a ser o signo de Leos. Míralo bien cuando los conozcas, pregúntale la fecha de nacimiento. So, ¿cuándo tú naciste? Y así hay personas que te van a decir el año, hay personas que te van a dar la licencia y mírales a ver qué fecha nacieron, si nacieron en marzo, si nacieron en, como tú en diciembre, si nacieron en agosto. Tú sabes que julio y agosto son los meses de Leo. Tú sabes la fecha de Sagitario, tú me entiendes. Pero mira, en el trabajo te veo bien. Mira cómo estás tú, tranquilita, tú que todo el mundo joda, porque este es el 7 de bastos. El 7 de bastos es todo este mundo que tú tienes alrededor tuyo, pero a ti nadie te saca de tus casillas. Que se peleen, que se quiebren, que se rompan, que se muerdan, que se ladren. Ese es problema de ellos, no tuyo. ¿Ok? Tú lo único que vienes es tú sabes, aclarar las cosas y en la que se tenga que ir para casa castigada, que se vaya, pero tú vas a llevar armonía y ese no se gustan que se cambien los horarios. ¿Me entiendes? Pero tú vas a hacer todo, lo vas a tener en pura tranquilidad. ¿Ok, Jessie? Así que mira, tu trabajo está bien y no dejes que nadie te moleste. Cuando la gente esté jodiendo, yo estoy tranquila, yo estoy en paz y yo voy a hacer lo que mi mente me diga, lo que mis muertos me digan. Así que ya sabes, no te preocupes y estos hombres te van a venir. Como te dije, puede venirte una persona más joven que tú o dos. Y si son 2 o 3 años más jóvenes que tú, está bien. ¿Tú me entiendes?
hasta 5 años no hay problema, no te vayas a meter en uno de 25 tampoco, eso ya, eso para mí ya sí está un poquito de eso porque ya es teniendo un bebito, ¿verdad? So, Jesse, el mensaje que te sale aquí para ti de los, the spirit message is just ask. Y te lo voy a decir en inglés because you speak English, Jesse, don't even try. There are many here in the spirit world that can assist you at this time. We are made up of the divine source, your loved ones, friends, guides, angels, and spirit helpers who are waiting to assist you. We are your spiritual team, and all you have to do is ask for our help and guidance. So, Jesse, when you have a question, common concern, you just ask the spirit. Okay, you ask your ancestors, you ask your friends, the friends that passed away, you ask angels if you have any kind of connection with like Saint Michael's, that most of us always ask for Saint Michael's. Saint Michael's is for protection, right? But the other ones are good too. Ariel is for creativity, right? You want to create something. This is Ariel is the part where you get pregnant, right? The bottom of your womb. So that's the creativity. Chamuel, okay, he is like that third chakra, that solar plexus. Let me see what else it says for the soul. Much clockwise connects with the vital, like the vital part of you, like you, the this one is the one that sometimes gets you depressed or it makes you happy. Okay, Raphael works with your heart. Like tell Raphael, look, I want to be happy. Look, Raphael, I want love to come to me. I want to heal my heart so I could share my love with other people. You're not looking for love. You want to share your love with other people. You know, love is going to come to you. Okay, that's a person is going to come to you, not a love. A person is going to come to you and you're going to share the same interest. So just ask. This is telling you ask. What does Jesse Hernandez want? She wants a single man, you know, that works, that is available. Okay, because you can be single being alcoholic and you're not available, right? So like there you go, the stupid destroyer. You haven't been here in a while, so let me report you. So YouTube takes you out, okay? And so I can understand it when people are like that, like this them as bitch. Let me call her a bitch because she's a stupid ass or man or whatever you are. So you know, um and I'm gonna report you. I hate speech. Okay, so you're not here. Okay. So anyway, Jesse, this is what you got. Just ask, and that's it. Okay. Ask, and that's it. So, after, let me see, I read, Carla, hola María, te paso, salúdame una cartita cuando salga, te escucho. Lourdes Hernández, hola María, buenas noches, llevo varios años. Por favor, bueno, si tienes si quieres un mini reading, es lo mínimo $5 a la vela. I'm sorry, Lourdes, y si quieres una carta, te voy a dar una carta. Solo voy a dar una carta a Carla Ortiz, ok, en el minuto 44. So, Carla, tú tienes minuto 44. Después de Carla, te leo a ti, Sunflower. So, Carla Ortiz. Okay, so minute 44, 44:37. Let's see. Minute 44, 44. Oh my God, Carla, mira el número que te salió, 44, 44. Vamos a ver qué le sale a Carla Ortiz. La carta le dice light. Mira lo que te dice a ti. Imagine yourself as a being composed of energy and light. Imagínate tú misma que tú eres energía y eres luz. Because in reality, that's precisely what you are. En realidad, eso es lo que
tú de verdad eres o eso es lo que nosotros somos. You're a powerful being and people are attracted to your brilliance. Tú eres una persona poderosa y la gente le gusta o es atraída por tu brillo. This is a time to remember how brilliant you truly are. Esta carta te está diciendo que te des cuenta de la luz que tú tienes contigo. Okay, so I'm gonna read now Sunflower. So thank you, Wilma. Okay, and I am going to I'm gonna give a card to Soledad, and after Soledad, I'm sorry, Sunflower, I'm gonna read you feelings, emotions towards me. Sorry, what is the KY wanting and desiring for the connection with me currently? So I decided to get rid of the old book, the old notebook. Okay, Sunflower. So I'm gonna have to write your name in another notebook so I could have you when you're coming into my lives, okay? Because I have my regulars that come into my lives, which is this red book. Okay, so I'm gonna write you down here because I don't have you in my regular notebook. Okay, so let me see. So do me a favor, Sunflower, write your first name, last name, and the and KY last name. Okay, so I'm gonna put Sunflower so I know it. Because I this is the notebook. I don't know it by heart from you. Let me see if I do have it. No, I don't have it. Oh yes, I have Sunflower, but I don't have your first and last name. Okay. So I have let me see, Sunflower key. I have KY KI, but I don't have your name. Okay. So let me see Soledad, una carta para ti, and let's see what Soledad card is. So I feel like everybody else is gonna be like, okay, so you are Shanice, love it. Shanice, love it. Is Sunflower. So Kanye White. I don't know if I'm repeating his name correct. Kiane, I think is correct. I don't know. I'm just saying. Okay, I'm just saying. I don't know why if I'm pronouncing it right. But anyway, Soledad, this is your card. You have breathe. Okay, so this card to me is also for people that do not meditate. It's a good card to meditate. But let me read the message. The breath is the vital bridge between your body and the soul. It is the connection between the inside and the outside, connecting you to the universe, a spirit and a divine force. The breath penetrates your entire being with prana, which is the same life-giving force that nourishes everything in the universe. So basically, what this card is telling you, Soledad, and I know you understand English, so I forget. So, Soledad is para Soledad es 48, 49 minutos. Ok, Soledad. Y prana es que practiques, prácticamente es the breathing. Ok, and one of the breathing techniques es, primeramente puedes hacer mudras. Una de las mudras que hay, esto se llama mudras, de cómo uno pone cada mano, no solamente es así, es como que practiques la relajación, ¿me entiendes? Y así es como tú te relajas. Puedes poner los dedos así. Casi siempre se usan estos dedos. Hay gente que usa esto. O también yo hago una de meditación, donde cada vez que yo medito, yo también hago una que es así, ¿ok? Y la pongo así. Eso quiere decir la unidad de mi mente con el creador, ¿me entiendes? Y entonces cuando yo medito, antes de meditar, de ponerme un deep meditation, uno tiene que respirar, por lo menos aguantar el aire lo más que tú puedas y después sacarlo.
¿Tú me entiendes? Y uno llena el estómago de aire y después lo saca. Si tú trataras de hacer eso por lo menos por 5 minutos, breathe, hold y sacarlo por la boca. Eso te va a dar una calma cuando estés enojada. También hay otra que se usa para el cerebro donde tú haces y sacas el aire por la nariz y esto trabaja para el cerebro. Este hoyo de la nariz trabaja para esta parte y cuando apretas trabaja para esta. Es opuesto, ¿ok? Eso le está dando oxígeno al cerebro. ¿Ok? So, hold y se saca. Cuando tú sacas, si lo sacas por la boca, por la nariz, como tú quieras, estás sacando la prana, como quien dice, tú sabes, el prana significa la conexión tuya y alinearte con el de allá arriba, ¿ok? So, esto es lo que te significa esta carta, ¿ok? Breathe es como que aprendas a meditar. Yo por eso nado. Esta mujer se ve como que si estuviera en una piscina y a mí me gusta, por eso puedo aguantar mucho la respiración. En la piscina se puede hacer bastante, ¿me entiendes? Meter la cabeza, la saca y es buena práctica, ¿me entiendes? So, mira a ver si necesitas meditar un poquito más, ¿ok? O relajarte. Eso no solamente es meditación, pero es relajamiento cuando estés enojada, cuando no puedas, cuando te sientas worried, preocupada, lo que sea que te está pasando. Hold y ya lo sacas y eso te relaja. Okay, so now I'm going to read Sunflower C. What is KY Leo feelings, emotions toward me? Taurus learning desires from the connection. Okay, let's see what's going on with wine eat lovers sunflower. Let's see what's going on with you. Okay, so like I said, I'm probably gonna be live to Friday late at night. I'm most likely gonna come in at like around 9 probably or 10. Well, today I couldn't connect, so it's the internet. Sometimes I had to hook up the computer to the internet. It goes away for whatever reason, the Wi-Fi. So anyway, and for Halloween. Okay, so sunflower. Let me see what's the message for you. Wish and love it. Okay. I'm also gonna give you a couple of cards. Okay. Unlock your secrets. So I want to see if he is hiding something from you. So I'm going to take a couple of cards. Okay, Sunflower. I did for 2 questions. Okay, so the first question that you have is the connection. My name. Okay, and what's the other question? We call him KY for sure. Okay, so let's see. I don't know what the other question is, but I'm going to start with this one. And this one is says healthy choices. So I feel that he is looking for a healthy relationship. When you have healthy choices, means about self-love, being happy, having a good relationship with yourself, and having and eating healthy, looking for more healthy stuff, right? So that's what I feel that KY actually his KW needs. Okay. So thank you, Annabella. So let's see, the next question is both. Okay. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, and closure. So I do feel that he is working, or he wants to work on him, and any detachment to that nasty relationship that he had in the past. He's trying to close that nasty relationship, because this card is telling me closure. He wants to close something, whatever it is that he was doing in the past, or he's still doing it. He want to stop doing it. Okay, because I don't, you know
put both in the same super chat. Okay, so you say you put it both on the same super chat. The emotions towards you. Okay, so the emotions towards you. So he's still working. I know that he you wants to know the emotions towards you, but he still needs to let go of things that no longer serves him, right? Because he's is like a cassette player. He's probably playing, thinking his mind that he shouldn't be playing. My recommendation to you is that if you know his ex-girlfriend's name, last name, or whatever, or whoever this person is that he that person fuck his mind up. Let me say it straight out. I would suggest you knowing that it's gonna be an eclipse or a new or a full moon to burn those memories and just put more burn the dark memories of this relationship. You can do it yourself, especially that your partner. Okay. So how his emotions are towards you. Let's see. Um, okay, let's see what messages is there for you. Okay, what is the emotions towards you? What is KY emotions toward you? KY emotions towards you. So I this is what I feel for him just looking at the hammer. Okay. I don't know how long you guys been together, but he wants to rebuild the relationship. I don't know if you guys broke up and you guys are trying to work together again this time around, but I feel that he wants to work on this relationship, but do not. If this is you, Sunflower, Shanice, and this is what I'm reading from you. It's like I just got off the phone with him. Oh, okay. So if this is you, okay, make sure you are not repeating. If you guys got back together, you guys are not repeating the same mistakes from before. Because then you're gonna be in a vicious cycle. Okay. If whatever he did in the past and he wants to come and have a more decent relationship with you, don't sabotage the relationship. Okay. Okay, so that's what it looks like. Okay, that if that's what I'm saying, you just got off the phone with him together, just got communication. Okay, we were not together. Okay, so that's why you try not to, like, if let's say he say I apologize, I did this, but whatever the hell happened when you guys broke up or separated or whatever, you had to say I apologize for it and don't bring it back. You talk down and bury. Okay, you can't fix a broken plate. Just think about it. Whatever was broken, you can't fix it because you can expand your happiness, but if you let go. Okay, look at that, the hammer. Let me give you the messages of the hammer: sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. So don't interrogate him. Give him the freedom. Give him that space. You don't want to be in a relationship where you look like you're in an army, or some guys tell you. At times somebody had told me, oh, what are you, a detective? And I'm like, yeah, I need to know who I'm dealing with, but that's when I first meet somebody. But when I already know you, I'm not going to be calling you and asking you, where are you, what are you doing, or whatever. This time, like, communicating honestly. Exactly. So let me take a couple of cards for you and see the hidden message when it comes to King White and his and emotions towards you. Okay, this is the emotions and what is he wanting and desiring. Can I say? See, he likes you. He cannot stop thinking about you. So his wanting and desiring is he likes you. He wants to think. He wants to be with you. He wants, he's thinking about you. So there is something about you that he loves. Other than that, you will not be in his mind. That's the truth, honest about him and how he feels inside. He might not be telling you, but that's the hidden truth. Okay, that's what this deck is called, the hidden truth. He wants you. He's thinking about you and he wants you. Okay, let me take another card. And
see, I remember every detail of that day. So there is certain things that you guys have done together. He remembers like it was yesterday. So obviously you guys had good times while you guys have been together. Okay. You know, I was gonna call you sunflower Shanice, but building trying to build a relationship. Yeah, but be honest with each other because he likes you. He sees that you have a good potential, but just don't mess it up by interrogating him, asking too many questions. Where were you? Where have you been? Give him that space because remember, he had a life before you, and he's not gonna evolve all your life around you. Especially, he has a mother. He has a son, or a daughter, whatever. If he does any of that, if his mother is alive, he helps his mother. If he has a daughter, children, or whatever, they were before you. Okay. And so just being near you is see, at some point he felt like just being near him was you were intoxicating, so he felt like you were overwhelming him. So like I said, give him that space and just learn to trust that he's gonna, if it's meant to be for you, he will be. Okay. So I'm gonna give you the last card, sunflower, and this is the message from spirit. The spirit, what does sunflower needs to know? What's the Shanice needs to know? What's the Shanice needs to know about this? What message do you have to give Shanice? What message does Shanice needs to know? Okay. So let's see. New beginnings. Bingo. This is an awesome, awesome card for this situation that you have right now. New beginnings. Everything in life is constantly vibrating and moving, and therefore continually changing and evolving. Be aware that a new beginning is on the horizon. Have courage and faith because right now life is trying to nuggle you forward and move you to a new direction. And see, I just finished telling you, and it's telling you in this card, everything in life is constantly vibrating and moving, and therefore continue changing and evolving. So you gotta evolve, you gotta change. So okay, you made mistakes in the past, and we learn from our mistakes, but don't repeat that mistake. That's the part of life. We gotta stop repeating our mistakes. You get it? Because if you keep on doing the same thing, you're doing a vicious cycle, and that's where this card come along, where you guys are in a intoxicated relationship. You get it? So there goes your message. New beginnings. Okay, and start something new and start something fresh. Okay, sunflower. So, let's see. I read sunflowers. So, anybody else? Did I give you the card, Soledad? I think I did. Let's see. I got another message here. Um, okay, so he left you. You left him a message. Let's see the hidden truth about this guy. Um. So let's see. I just reported Martha hateful advice content promotes hatred and violence. Wilma Jackson, Proclamator man, good idea, Wilma. I will report her now. Lourdes Hernandez, quiero una carta, Maria, please. Okay, I'm going back to so who wants a card? So Lourdes Hernández quiere una carta. Vamos a ver qué mensaje hay para Lourdes Hernández. Okay. Lourdes Hernandez. Let's see. And let me know who else wants a card. Let me know who else wants a card. Listen, mira, ¿cómo se llama? Ana María Lourdes Hernández, perdón. You have to be willing to listen if you want to really understand someone. Tú tienes que aprender a escuchar si tú quieres entender a alguien. Now is not the time to be offering advice. En este momento tú no puedes estarle diciendo a las personas cómo hacer las cosas, pero tener más que compasión y escucharlo. To listen fully and intently means to pay attention. Dice que le pongas atención a la persona. Not just what's being said, but what lies between the words. Como que tú, um,
¿cómo te digo, Lourdes? Si quieres saber algo de esa persona, Lourdes, ok, María, si puedes ser tan hablar, me regalas una carta, lo necesito, por favor. So, Lourdes, mira lo que te salió ahí. Que escuches a la persona, que le entiendas, que no hables en este momento. Si él no te está pidiendo que le ayudes o advice, si él no te está diciendo qué tengo que hacer en esto, te está diciendo don't ask, solamente escúchalo, ponle atención y mira qué es lo que le está pasando a esa persona, porque esa persona se está tratando de comunicar contigo y quiere que lo escuches, no quiere que le digas lo que tengas que hacer, sino que le escuches. Arielka, I want a card. Okay, Arielka, remember to like, share, and subscribe to anybody that's coming in here to my channel to get a free card, okay? So, mira, Arielka, you got give back, okay? So give back says today's the day to cast aside normal routines and make your main purpose to serve. It is about giving back without any thoughts or expectations or getting anything in return. Reach out of touch others people's spirit as it's highly likely that someone really needs it today. So this card is telling you when it means give back is like maybe there is someone in need that you can help. Okay, this helping hand is doesn't necessarily have to be that you have to help somebody for money. It could be just a simple fact, like I told the other lady, listen, maybe somebody needs to talk, he needs to blow it out, say whatever he had to say, you have to say, and that's it. It may be that somebody doesn't want it, whatever it is that you got, you can give a helping hand. It's like give it and without having an expectation or something in return, because the universe is going to return to you when you need it. I always say, I always have physical helpers and invisible helpers, okay, because the universe always send us that person that we need, because we're not spirits, we still have a physical body, right? So maybe one day you need a ride somewhere. Maybe you need to lift something and you cannot lift it. And all of a sudden, somebody comes and help you. So whatever it is that you need is gonna be given to you at a time, at the correct time. Okay. So you know what I mean? So sunflower, let's see. Um, you welcome, Loris. Um, And J. Donato, hola María, quisiera una carta, gracias. Okay, so let's see what Spirit wants Donato. Jenny Donato. What does the Spirit wants you to know? What does the Spirit wants you to know? It says a mother's love. Okay, so let's see as to why you getting this card, Jenny Donato. El amor de madre. A mother's love is reaching out to you at this time and holding you close. El amor de madre te está saliendo a ti en este momento y te está aguantando cerca de ti. She knows how much you miss her and wants to remind you that this special bond of love can never be broken. So Jenny, esta carta te está saliendo, pero si tu madre está viva y tú tenías una conexión, sea con una abuela, un abuelo, abuela o un familiar que fue como tu madre o tu padre, no necesariamente tiene que ser, tú sabes, una mujer, puede ser un hombre. Quiere decir que esta persona está diciéndote que la conexión que tú tuviste con esa persona está ahí. Esa conexión es como le voy a explicar, el umbilical cord, ¿ok? El cordón umbilical. Esa conexión que tiene la mamá con el hijo es bien fuerte, ¿me entiendes? Y esa conexión nunca se termina, ¿me entiendes? Y aunque sean las madres más malas del mundo, cuando van al otro lado, esas madres pueden estar en dolor con ellas mismas por los errores que cometieron en este mundo. Entonces después estos son los espíritus que a veces quieren venir a ayudar, ¿me entiendes? Pero para eso tienen que seguir. Nosotros le decimos en la parte espiritual que yo practico, es que esa persona tiene que buscar la luz. Hasta que no encuentre la luz, esta persona no puede ayudar. Esta persona puede estar
como está, como nosotros decimos, en el medio. No está ni en la, no está ni en el cielo, no está ni en el infierno, está en la tierra. Y esos son los espíritus que a veces tenemos obsesados, espíritus que no han podido cruzar si fueron malas madres. Pero si fueron buenas madres, esta conexión siempre va a estar ahí, la luz es clara, ¿me entiendes? Sean madres o sean abuelas, ¿me entiendes? Abuelos, este puede ser una carta de abuelos también, ¿ok? Esto es para Jenny Donato, es Mother's Love y esa conexión no te la puede cortar nadie. Aquí pueden hablar vaya, te voy a explicar. Digamos que te criaste con tu abuela. Entonces tu mamá viene en el medio y quiere decir, bueno, pero ella no fue la que te parió, que esto, que lo otro, pero como si tuviera parido, ¿me entiendes? Porque si es el ban que tú tienes con la abuela o la persona que te crió, puede ser una tía que te haya criado y se haya muerto, esa conexión nadie la puede romper. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, y a veces tú ves personas que tienen una conexión familiar bien fuerte con alguna persona. A veces puede ser la hermana mayor con la hermana menor. No importa. Lo importante es que si esa persona, especialmente aquí estamos hablando de muertos, es una conexión muy fuerte que nadie te la va a romper. Ok. So, let's see. Let me see who else is here. So, Annabella, you said I sent it. Okay, so you have another question, Annabella? I messaged him and left me LOL. Okay, let me see what's going on with this dude. I'm gonna take a couple of cards with I'm finished the hidden truth de esa persona. Vamos a ver qué es lo que de verdad siente este hombre. ¿Eso es lo que tú quieres que yo te diga, Annabella? Do you want me to talk to you in English or in Spanish? Because I had no idea. You're driving me crazy. I think the last time you said Spanish, but I cannot find it. Okay. So let's see, Annabella, is this is what you want me to say? I'm gonna check. Okay. De nada, Lourdes, de nada, Jenny. Okay, so you say in Spanish. Let me take a couple of cards from the hidden truth about this dude. Okay. The hidden truth about this dude. Okay, because you message him. I didn't tell you message him. I said when you see him face to face. Cuando yo no te dije que le mandes mensaje, yo te dije, si lo ves cara a cara, dile hola, buenos días, ¿cómo estás? Hi, how are you? Hi, how was your weekend? How was your day? Oh my God, it was rough. Break the ice. Because by you texting him, he's probably thinking that you are a player. God knows what what they have said about you. You got it? Okay, okay. I see that you said in Spanish. So mira la carta lo que dice. Just being near you is intoxicating. Ves que esto es lo que él siente por las cosas que le han dicho de ti. Pero tú le gustas, ese es el problema, ¿me entiendes? Anabela, déjame ver cómo se llama el Tiago, ya me acordé del nombre. Deja ver lo que me dicen de él. Mira, él quiere estar contigo. I want you. Ve que tú le gusta. Se pone nervioso. Exactly, porque él no sabe si tú estás de verdad con la otra persona hasta que tú se lo digas. Mira, no, si... Y tú le puedes decir así, mira, te voy a decir como tú le puedes decir, mira, yo quiero que sepas que yo estoy sola. Yo no estoy con nadie. El papá de mi hija no está conmigo. Si tienes algún rumor de eso, tú se lo tienes que decir bien claro para que esa persona no tenga miedo de estar alrededor tuyo porque no quiere problemas. Hay hombres que no quieren saber de problemas de pareja. ¿Tú me entiendes? Hay hombres que aunque les guste mucho a la mujer no quieren ese problemón. I bury myself and work to forget you. Mira, este hombre voltea para otro lado y sigue trabajando porque tú le gustas bastante, pero tú sabes, como te digo, él piensa que tú
puede ser que estés con otra persona, ¿me entiendes? Exacto, y por eso tú sabes que se pone nervioso, pero hasta que tú no digas, entonces, este, él no va a saber, because lo que solamente que venga de tu propia boca, él va a saber la verdad, porque la gente puede estar hablando mierda, ¿me entiendes? So, así que mira, él tú le gusta, y mira, I regret lying to you, como que si él te ha dicho cosas, son como mentiras, como que quizás si te llega a decir, oh, no, a mí no me gustas tú, pero de verdad dentro se está deshaciendo por ti, ¿entiendes? So, yo lo único que te puedo decir que mi hija, mira, we need to let each other go. Como que él tiene que, él como que dice, no, yo no puedo estar con ella porque es peligroso, ¿me entiendes? Y tú eres la única que puede decir, no, yo no estoy con nadie, ¿me entiendes? Tú eres la única que puede decirle a él, yo no estoy con nadie, yo estoy sola, ¿me entiendes? Pero tiene que salir de ti, pero con textos no lo va a hacer. Él te tiene que mirar ojo a ojo y que vean que tú estás hablando en público y que nadie está alrededor tuyo. ¿Me explico? So, ok. Ariane Calle, hola María, soy nuevo en el canal. Ariane, if you want a super chat question, ok, Ariane, si tú quieres una pregunta, son $5 por la pregunta. Te la puedo, tú sabes, porque la carta gratis lo que doy, ok, una carta gratis y estoy hablando de los mensajes del espíritu. Y ahora si tú quieres que yo te responda que si vas a cambiar trabajo, yo usaría el tarot, ¿me entiendes? Como le estoy leyendo a esta gente que ellos me han pagado por el super chat o super sticker, ¿me entiendes? Puedes coger superstar, super sticker y ya tú sabes que eso es lo que está pasando, ¿ok? So, si quieres saber de eso, tú haces un super chat y yo te digo. Ahora, Anabela, Yesita. So, vas a tener que hablar con él cara a cara y decirle, I'm not with anybody. Yo estoy sola, yo no tengo marido, yo estoy cuidando a mis hijas sola y, y que tú le gustas, tú le gustas. Ok, so, ya yo te tiro carta gratis, Anabela. So, voy a tirarme una carta para mí. Ustedes saben que me gusta tirarme una carta para mí, qué mensajes me dan los espíritus a mí. So, Ariane, si tú quieres un super chat, dime, y si quieres una carta también, ok. So, yo creo que yo leí a todo el mundo. Ariane Calle dice, I would like to know if I'm going to change my job and when. Okay, I may not give you when exactly, Ariane, but let me see how much, if you're going to change jobs. Okay, Ariane Calle wants to know if he's going to change jobs and when. Let's see. Let me see. Ariane Calle. Okay, so the first, I got 2 cards and I'm going to give it to you. Okay, I feel that in this job, you can wait to go. Right now, you're working to an interview last week, but no answer. If you are working, okay, you're in a very toxic job situation that you cannot handle it anymore. So these cards tell me that, yeah, you are leaving. You can't deal with that job anymore. Look at that. Okay, you have a broken heart in reverse, and you have the page of cups. These cards are telling me that you cannot deal with this job anymore. Okay, so let me put them here so you can see them, that they came in reverse, and you want to get the hell out of here. That's good. I want to change jobs. So let's see what else is coming in for you. So the next card, says, yes, you are. So because you come in with the top card in the tarot, which is the Ace of Pentacles, it's going to be pretty soon. Okay? You're soon. I will say to you, within 30 days, okay? Listen to, within 30 days, you're going to get another interview, okay?
another interview if it's necessary for you to have a second interview. If it's not another interview, you will be called to work. Okay, because look at this, you are praying and praying and praying to get another job because you're dying to leave that place that you are in right now. See, you're praying, you've been praying, and you're saying, God, please help me put another job here because I can't deal with this job at this time, and you're like dying to get out of there. Okay, see, you're leaving. Okay, so Banco Santander, oh my God, I want to leave that bank too. I bank with them too. 10 of Wands, you're leaving. Okay, you're leaving, you're leaving, you're leaving. Um, Let me give you a spell. Let me see if I can get a spell for you so you can do to move things quickly. Okay, let me see if I can have a spell because you're gonna have a full moon soon, and you can do a spell. Um, let's see if you have altar spell, money spells. Okay, I'm gonna give you a money spell. Okay, go to prosperity. Okay, so you're gonna put. Let me see. You're gonna put an altar, and you're gonna put a money spell. Prosperity altar. It says you can increase your prosperity by remember one of the most basic principles of prosperity by giving social you receive. To create a prosperity altar, consecrate the altar with sea salt. Cover a low table with green and gold altar cloth. So you're gonna put green, as if you don't have gold, you can use green. Okay, altar, and you're gonna put a candle. Okay, each day. You can use a tea light. Okay, for like the next 7 days. I will give you 7 days after, before the new moon, the full moon. I'm sorry, and after 3 days after the full moon, because you're releasing. So you're gonna release anything in that full moon, any negativity that you have in this job that you have. And then you're gonna put flowers. You're gonna put if you want to do sunflowers, you can do one sunflower. Usually it lasts about 3 days. And then you're gonna put jade if you have jade, or you can put crystals. Okay, if you don't have any crystals or anything, just put a bunch of coins in your altar. So let's say you have an altar, you're gonna put your flower. If you have a sunflower, you're gonna put coins in there. And right now, to be honest with you, and they're already selling the chocolate coins. You can use those if you want, and you can put them there. If it's not, you can put just coins in your altar, green blanket, this, and the tea light. That's all you need. And then you can put anything that a green crystal if you have it. Like I have a crystal here. This is a protection. I have this one here that you guys cannot see. It is on my computer for protection, for energetic protection. And then just put that in cone shaped pebbles, and anything that has some kind of smell, like the flower, or anything that a candle, a green candle that has an essence, that's good too. Right now it's a lot of candles in Marshall, TJ Maxx, Home Goods, Walmart, whatever, if you want that type of candle. So I do see you leaving, and you will be getting a job very soon. I do see like it's gonna be probably in a month or so tops. Okay, and if it's not, you're gonna be getting a second interview. Okay, because I do feel that if whatever job you're gonna go, keep on applying to other jobs, and at least apply for 3 jobs, either the same company. Like, let me give you, for example, you want to work for Chase Bank, which is the highest bank, right? So Chase, you put 3 different branches. You apply for the same position. Let's say you do customer service, so you're going to do a customer service position here, here, and here.
They may not hire you in the first one, but they might hire you in the third one, maybe the further one, So you do that. I did a second interview already with Santos. Okay, so that means that just waiting for their answers. So that means that they're gonna call you soon. So okay, so let me see. I got a jumping car, and you're kind of like just waiting in the waiting mode. So they are going to call you soon. Let's see. I want to work for them. Okay, good. I thought that you didn't want to work for them, so I'm sorry. So yeah, if you decide that you want to work for them, try three different branches, and if you do have a second interview, make sure that you put options that you're available to work for other branches for the second interview. Okay, because you're leaving whatever you are, you're leaving, and you, no matter what you're doing, whatever you did, you're leaving. So you're leaving soon. I got three cards that are telling me, excuse me, that you're leaving. And let me see what else. Let me just shovel this card so I don't just want to take a card like that. Hey Nasha, what's going on? Thank you for sharing. I think I can't wait to leave where I am. Good. You're gonna be leaving soon. Let me take one more card for you, and I'm gonna give you the message. The star. See, have faith. This card is about faith. Have faith in what you do, because a lot of us don't have faith. That, and nowadays the people that is being born, the millennials or whatever, the one thing they don't have is faith. So learn to have faith, learn to pray, learn to ask the creator if there is another job that is meant to be for me, to give it to me. Okay. So I'm praying. So good. Let me see what spirit wants you to know. Arian Calle. Let's see what spirit wants you to know. And the message for you is choices. See, that means, didn't I just tell you to apply, to tell them that you have other options, like other branches that you can work? When you go to the second, well, you already went to the second interview, make sure you tell them there is other choices. When you accept responsibility for your life and the choices you made, you begin to tap into the power of your own spirit. You will be able to listen to and appreciate the intuitive wisdom that's inside you and apply it positively and constructively to your outside world. So that means that you have choices and you make that choice. Okay. So no worries. Whatever is meant to be for you, it will be yours. Okay. So Nashan, thank you, Arian, for being here. I see you in the next one. I will be doing more live readings. Okay, so I know it's not easy. Life for me have not been easy. Life is not easy at all. Life is supposed to be, it's usually tough in the beginning, and when you learn to live, it starts to get much smoother. Like when you get to be in your 50s, 40s, or 50s, life gets much better. Okay. So believe me, and always keep your secrets to yourself. Do not tell anyone at work. Remember, your work is you got co-workers or colleagues, but you don't have friends at work. Okay. So okay, Arian. And Sean, let's see what messages you have from your spirit team. That first one, seek. The power spirit exists in all things. Everything is made of energy, and every single thing is physical. In your physical world contains a fragment of spirit, including you. We are all with spirit, and always will be connected to one another. So remember that we are all connected, and we are a spirit. We all spirits. We all have a physical vessel, and we have a spirit inside, right? This is what we are. We are spirit. So that's what I always say, respect spirit, because just because there is not a body and you cannot see it, that doesn't mean a spirit is not there. Yeah, they're here. They might be in the back of you. They might be in the front of you. They may be on the side of you, but they're around you, always protecting you. Okay. And sick. You're welcome. So Nashan, the next card, take a moment. Stop. Now is the time to
It's not the time to rush into that decision you're about to make. Before this important decision is made, take a moment to pause and quiet your mind so that you can ask your soul for guidance before you act and move forward. So there is something that you want to do, but Spirit's telling you to stop and pause and think before you move forward. So whatever it is that you're doing, stop, think, and move forward. So basically, they're just telling you when you do make the choice, you know it's the right choice for you. Right? Like look at this kid. He wants to work for this bank. He applied. He got a first interview, second interview because he decided that that's where he wants to work. And if it's meant to be his, it will be. And it came out that he will be called. So I give him about a month. Okay. So the next card for you, Nashan, is relationships. Okay. So relationship are just a mirror image of your own life. How you feel and treat yourself, as well as how you react and respond to different situations and people around you. Be aware that every relationship is an opportunity for soul growing. So actually, relationships with people, okay, is basically you're gonna have people that are gonna stick with you for you probably until the rest of your life. You might have friends or family because relationship is also family where you're gone, you guys don't talk to each other for whatever reasons, and it's okay. That's where that relationship was going to end. Okay. It doesn't matter if it's blood related. Okay. So you see, you got relationship 6, and take a moment to think, relax, and always remember that in relationships we learn from each other. Okay. And we're not here to change them. We can listen to them as long as they respect my belief system, and you respect and I respect your belief system, we're all good. But if you start telling me that my beliefs is wrong and I'm gonna go to hell, that's the time that I say stop, and I can't continue that relationship with you. I don't care how thick my blood is with you. Okay, because that's why we create our own group, our own friends. You know, you get it? So, I think that they were pretty good. Okay, Nashan. Thank you for sharing, liking, and subscribing. I will be live on Friday, I believe around 9 o'clock. So I will post it. And Luisa, me atrae un compañero que se llama Juan Esteban. ¿Qué piensa de mí? Luisa, si quieres un super chat, son $5, pero me voy. So, los super chats son $5, van a estar a $5 hoy, el viernes y el día de Halloween, que estaré en vivo si Dios lo permite, o el día antes o el día de Halloween, hoy 31 de octubre. Okay, so you're welcome, Nashan. Thank you very much, and I see you in the next one. Have a wonderful, wonderful rest of the night. It's 10 p.m. Do you know where your kids are? You guys know me that I don't have kids, so it's just a joke for me. So thank you. And Luisa, if you want to come back Friday, we'll be able to read you. However, esas questions, todas las preguntas, Luisa, son con un super chat, y la carta gratis es la carta gratis. Ok, love and light, y nos vemos en la próxima. Pasa buenas noches y cuídate mucho. Good night. Y vamos a ver lo que me dicen a mí. El mensaje del espíritu para mí. The message of spirit for me. Let's see. Good night, everybody. Good night. Good night. Thank you. Thank you for everyone that did a super chat. Gracias por los que hicieron super chat. Stand your ground. Standing your ground is empowering, confidence building, and action to take from time to time. Now is the moment when you need to stand your ground. You know you can do it, and you know that by doing so, you will be the victor. Be the victor. Thank you.